Otunize Spark TV wamu ne NTV nkwaniriza nnyo bali kubanga otweyonzeeko abali ku YouTube namwe mbaniriza nnyo mukimukola kyamaanyi ddala tetutwala for granted okubanga mutuninze amu ne Facebook live namwe mwana tubaniriza yonna gy'osinzira okubanga otulaba abali mu malwaliro abali mu bank abali mu arcades yonna gye muli mukwano abali mu salons mwe bali kuba nga gwe muli mwa mutuninze nsuubira nti bitambula bulungi yonna gy'osinzira okubanga otulaba ng'ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi guno gwa October era nga bingi ebigenda mu maaso weekend yine yingide obuli omu ayina engeri gy'alaba mu weekend gy'agyagalizaamu abalala mbaga abalala kwanjula abalala going out like ogendako ku beach concerts nyingi zigenda mu maaso beera nobanga obitunuulira okusinza ku kyoyagala okubanga ate kikuwa emirembe kiri eri ggwe omukono gutandikira ku ggwe mukwano gwange bulowula kyoyagala ekyo olunaku olwaleero ogamba kale neyonooneko nze olunaku olwaleero nditakiitidde lwenkiitinga si biri ebyomukwano okukiitinga noyonoonako n'olya ku kintu kyoyagala oba chips chicken milkshake ebintu nti bwe bityo n'okuwuliza ku music yenna gwali agadde mu biseera noba it's Ruth's time like me time n'ojja wanogerako ne mu spa ebintu bwe bityo ebibeera nkwaniriza nnyo mukwano gwange ndi Ruth Kalibala Bwanika ku lwa Friday nakaziwe mwasuze mutya. Ziri mwenda ezakawukana ku ssaawa 3 ebintu batusimbudde mukwano weekend bintu byakusanyukamu tuleeta omuntu oyo ow'enjawulo gwe tulaba nti ate mukwano akuwa essuubi omucelebratinga oba akusanyusa ate nga bw'omuwulidde munoba munyiike galina engeri gy'akuzza bulungi n'akuzza engulu n'osanyukamu mu ngeri emu oba endala wadde oli mulwadde n'owulira essanyu olunaku olwaleero mukwano njagadde tuwe nga tetuwayamuko tumanye ku mboozi ye and lwaki music ono gwe yalonda omwami ono yagulidde erinnya mukuba naddala instruments zewali badde oyita nti traditional sikajagenda mu traditional western music western kagamba afro kaleme kyonoona omwami ono ye Myko Ouma ngenda kusaba babuuzeeko ye kenyini atunnyonnyole music we amuteeka mu category ki. Myko sanyusa okubeerako naawe nange nvulubanye essanyu yanvulubanye nsabuuze ku balabi baffe bannaye abalabi baffe eradde nnyo otegedde balamusiza nnyo mwebale kubeera ku Spark TV awamu ne NTV era awamu ne NTV mwebale kubeerako ku mukutu mwire nga mutulaba era mutuwuliriza ekigambo kyogedde okuvulubana kiganda nnyo ate nga tuulira Myko Ouma yenyawo Myko Ouma okubanga ayogera okuvulubana kiba kikangamu oluganda olwo lukwafu oba olugjawo nakulira mu Buganda newankubadde taata wange musaamya maama wange mukyoli ne nakulira mu Buganda ate nze njagala nnyo okuyiga ennimi ez'enjawulo so yeah bwentyo nagenda nga njiga ennimi si bukugu nnyo mu Luganda ne kwegamba toli bubi so Ouma lyakisaamya interestingly lyakisaamya ate lyabakyoli so side yonna ngwayo yenayina awulira erinnya ly'Ouma agamba oyo waffe weeno neeri kugamba wonna wendi wonna weetegayo side yonna but erinnya linge gyoli spellinga Myko nalode nsula limera MICHELAL originally bwe liri ne legally bwe liri but this is a brand name okuba okubeera n'ekintu ekikyo ekiri unique like a unique attachment to you. Yes. So no sound we've got Myko. Nze nendiwanika mu ngeri yange. MYKO. So kati lirimu bintu byonna documents zonna? No, that's for the business side. Yes. Newaliwo legal documents ezibeera ng'endagamuntu ebintu bwe bityo. Waliwo Myko oli Myko ono. So how have you been? I've been good. Bitambula bitya? Bitambula sibinaako buzibu mukama mulungi ekiseera kyonna era abadde wakisa gy'oli nnyo mwebaza andu agamba nti wannaawe osaba ddi funa ennaku zensaba naye ate zisinga mba neebaza kubanga ekintu ekisinga obukulu kuba n'obulamu so first of all oyinza okubeeraawo nga ogamba ate wemulugunya ku kino nakiri oli mu nnaku blablabla naye ekisinga obukulu okyassa ate akwadde omukisa omulala obeere nga oli mulamu ozuukuse oli mulamu kati nga program egamba mwasuze mutya kiba kitegeeza nti olwedde omuntu aba azuukuse
wali omubuuza engeri gye yasuzeemu kati mukama engeri gye yakuyisizaamu mu kiro n'ozuukuka it's already a testimony. Mpulira nze ndiwo okwebaza bambi ozaliddwa wano mu kibuga Kampala eyennyabwe mulago wali eri mu ddwaliro ekkulu okulidde wano wano yennyini mu Buganda abaana bakola effujjo mu kibuga naawe obadde omukuba mbambalaba olwasomerawo mu masomero gano ag'ekibuga. So primary school nali ku Joy Primary School mu biseera ebyo yali Nakasero, and then secondary school nengenda ku Makerere College School for 6 years all through, then university nengenda ku Makerere University for nakola bachelor degree in statistics. Kati wabikola sabikola nafuna information eyo nenyamba okukola mu business zange kuba ndi musician ate ndi businessman ate ndi farmer egamba mu life yange etali public eya music nina wenkozesa statistics naye ate sikolanko nti oba mu office oba nti nina gwenkoya financials mu office oba company nkola contract work then nekolera waako wange ku bino ebyo ebisatu kiriwa kyewasooka? nasooka music nasooka music kubanga music nakula already music wali ewaka taata wange akuba endongo si mu njogera eyekiyayi nti ngenze kuba ndongo asuna endongo kale agisuna asuna endongo so nagisanga weeri already ewaka so music yali mwali awo ate nengenda mu church nenjiga ebivuga nengenda ne kusomera ku Makerere College School nenjiga ebivuga ebiri traditional ebyekinnansi nembigatako ne western instruments nembeera awo kale ate nengenda otuuka mu S3 S4 awo nga waliwo abaagala mbayigirize instrument nabanga obayigiriza for fun olina agamba nti kati bw'obanga onjigiriza mu awa bweziti negundi bweti nsobola okusasula nengamba bino ebintu biyinza okuba monetized nengamba okay that's possible. After maiza S6 awo nga ndi ku university ngalaba mpita okukuba ffe ze tuyita gig nogenda kuseeyo omuntu awo nga weeyiyayiya mpolampola nengamba kaka nakabadi kalimu ekintu. Yeah, but then after university, of course, I graduated in statistics, kati nga waliwo contract works zemba nkola. Then later on in life, njagala nnyo farming, rice farming, goats, kati nkola fish farming. Wow. Kagamba nembanga ngatta kino otega wali wamuwona. So ngoli ku Makerere College. Yes. Wa participating amanya abaana abo bakubanga ebivuga abo. Nnyo kyeka nakati. Nakwandudde okuddayo nange sikyabafaako nnyo nga luli kubanga I had a sister there. Okay. Yes. Kati nga bivuge wafunamu ko like nga gwe awards wali recognized walabikanga wali active. Nali actually mu house gye bayita Africa House. Time gye naliyo twawangulanga nnyo yandibadde nga MDD yaffe. Yes. Baali bagiyita mapa. Twawangula nnyo. Sometimes nalinga nkuba solo for my house. Netuwangula era. Then waliwo time twatambulanga nga the school choir netugenda ku nationals eza Uganda wonna eza MDD era netuwangula kwegamba nafunamu. Naye for me it was a very good learning experience, interaction n'okuyiga instruments ezo kwegamba ekyenyumiriza nnyo ky'okubeera awo because nafuna opportunities to learn n'abantu bena meeting abanyamba nnyo mu bulamu. Do you think kyakuyambako okuexcellinga bulungi Makerere College n'okusobola okuddayo ku A-level kuba bagamba bw'obeerawo oba tofunye points zirala zituufu okudda lwa lutalo mpozzi ng'olinayo kati ng'ebyo bye walina ebiri extra? Kale nze nali abangambe side ne side nga wendi nga mu bitabo wendi ne music wendi ate ne sports kuba nali njagala nnyo basketball. Okay, because of our height. Okay, I could be, but I love the game. Nganjaga ntwala time nembe ku sports, music, but music most of the time, nebitabo. How did you balance all of that? Nine priorities in Namanyanti within this time frame, nakubanga or achieving zechino academically. Then my time because music was my hobby as well. Nenga time nalisinagira as a business, but just as a hobby. Nenchwamu obudde nembanga bulenge na music room awo n'okuba ku madinda n'okuba kogo n'oyisamu piano n'enjiga trumpet webityo nga nze binsanyusa. Then ofuna time n'omanya nti omubiri gwetaaga mu sports olina kuba nga oli fit. So it's just about balancing. Kiringa even right now in normal life omuntu olina okuba ne balanced life. Osobola kubeerawo ne wobeerawo nga
gwakyasinza okukola otuuka ng'omubiri gubanja mu service olina okubeera ne cheat day gy'ogamba ogendako mu sipa n'osala pressure amanya nti kakati nkoze nnyo kangende out oba kangende wakampumulemu,ko kubanga toli machine ne machine yennyini yeetaaga servicing ne time okuwummulamu kati gwe oyinza okukola ennyo nga tobalansinze bulamu nogenda otuuka nga oli myaka nga 55 naye nga ekituufu omubiri guli myaka 7 kuba gukaddiye nnyo okozesa nnyo. Yes, so it's just about balancing, clear and self-discipline. Abazadde twagala nnyo tulina engeri tusala tuga omwana wange kati ali mu ebyo ali mu bino tagala nkonsotulinga mu bitabo bazadde bo bakwa go ahead bakwa green light okubeera mu ebyo byonna at school. At school, yes, definitely. Bali very supportive. Then when amaliriza okusoma bali bamanyi of course ngenda kuyingira office nkole statistics work or something. So it was like an anticlimax to the story. Nogamba nti kakati bino byonna mbikoze nate ngende eno. Oyo ani oyo agamba mami daddy? Daddy wange okusinga because yalina path gye yali alaba. Kinaggwa naye ate nga of course at the time nali nkyawa neŋŋamba naye kakati ate nnemesa kukola kyenjagala naye no omala n'oddako ebbali n'olaba what was his angle, what was the rationale kuba yaba alaba nti kino kyemmanyi nti wakiyingira aba agenda kuba mukugu mu kyo naye ate eri gyagenda ndabanga ali mu game gyesitegeera naye of course kati nga nze yagirimu nalina faith within myself nga nekkiririzaamu nti nze nja kumalako naye of course omuntu yaba alaba nti kino kyembadde ndaba ekituufu kyewandikoze kuba already oli mulungi mu kyo bw'ogenda mu direction eno ogenda kuba wakabi eri gyogenda nga tewanabeera nnyo sure nze ka investigating ekiri so the onus was on me of proving myself right doing my thing. Of course it's a risk kuba negyogenda toli sure naye ate ebitabo obirese wano eno ng'oli mukugu mu byo because already nali one of the A students nga ndabira ddala nga pathway eri so n'oli aba alaba ate kana akabadde ate okalesa ate oyingidde kano. Yes, so it was a bit difficult, but later on, of course, Mutapiki Amnagamba, hey, Arimachina, Kola Chede, okay, yeah. So it worked out. What is mommy's boy or daddy's boy? Because different phases in life and for different reasons, now they are attached more to one and the other. Okay. Because on the musical angle, that one anti music in our yes. Cutting our way to vibing and sports. Of course, Mama and ye mukwano gwange nnyo. So bonna baina we bali bagwa. Naina love you. Nakatinji na love side yonna. Tosa kulaba ani asinga kwagala atakwagala. Like ani asinga okwo. Bo biasing naawe nobanga ochetadde mu theoretical practical otandika naawe kiraga n'otandika okusika omugwango ddeeri oddeeno. Of course, at the time we twafuna that sijagiyita disagreement, but time nga nina choices zembadde nkoze like career wise. Nali a bit reserved a bit nga tufunyemu a bit of a rift, but kuside wonna. Era twaddamu era wonna. So kiba kirungi no balancing. By the way, advising njiwa nnyo n'abantu abazadde n'abaana buli ogwa nnyo ne weekubira nnyo ku side n'oli alina engeri gyakitwalamu munange olwana obutakiraga gwe ng'omuzadde naye kavaayo mpola kavaayo naye sometimes I think you need to be intentional because bw'okireka obulesi obanga ng'agamba nti bwekitwala for example another way nti olina omwana n'abanga ali mu kuwaba ogamba waayi nagezaako naye ate ndowooza mumulaba naawe katoolwo n'ogamba nti okoze omulimu gwo what okoze because you have to be intentional about what you're doing. So mwezo situation bw'ogamba nti badde ngezezaako nange naye ate kivaayo yes kivaayo naye ate olina okufuna engeri gy'okibalansingamu omuntu naabanga side ne side alaba nti kirikiriyo. Bambi muli abaana bameka? Tuli baana 6. Ng'oli wakumeka? Nze second last born mu Luganda babogera batya addira asembayo addirira omugalanda. Yes. Addirira omugalanda. Ozali omanyi gogenda okuggalawo? Ate nali mmanyi nali tooto nnyo. Baakuzaako nga tonategeera? Owaayi tetwabisanga busanzi awo nga nti ono yoolere nga bw'omanyi obeera tooto. So how many boys? 3 boys, 3 girls. You are the last boy? I'm the last boy, yes. Okay. Then sister wanga
omuto naye by that time ayagala nnyo music. Yes, so sister wange ye baby. Okay. So abato mwe mulimu omuziki gwa daddy. But also abalenzi bonna actually play guitar. Okay. Yes. So omuziki weeguli. Kwegamba gwe kaŋŋambe nti omuziki gwannonda sinagulonda. Gwakulondoola. So n'abalala tusooka nga tubamanyi? They're not into the public eye, or they don't do music professionally or bachi. Buli omu ali bibye really. Omulala statistician, omulala accountant, omulala social worker actually abeera mu UK, omulala musomesa, omulala naye businessman. Kwegamba nze muziki ali mu kintu. Farming atandika ddi? Farming atandika after university nayingira music. Then nentambula ensi ez'enjawulo nga nkuba a bit of traditional music and a bit of western music. Kati nina band gye nakola n'omukwano gwange bamuyita Kinobe. Okay. Yeah, Kinobe. Kinobe Habat nga tugiyita Soul Beat Africa. So twali awo nga tuli bavubuka nga tulinga abanoonyereza ku sound nga tugamba naye Ugandan vibe eno tuyinza tutya kugipackaging nga eri entertaining but authentic as well. Tugitwale ng'abantu basobola ogiwuliriza nga bwawuliza ebyo bivuga yeebuuza muli bivaawa byabaani bisoundinga bitya ate nga bituwoomedde naye ate ng'otaddeko basis of different of music that probably they resonate with. Nasobola okuwulira nti mutandise oluyimba luli mu reggae for example naye nga wansi wa reggae mutaddewo amadinda oba endingidi oba something. So it was like a unique sound. Ne tutambula Alliance Française time at sponsoring National Theatre? Alliance Française was at National Theatre at the time. So they sponsored us. Ne tutambula ensi zalinga 18 mu Africa. Badesa tugenda kuwumulako Myko Ouma. Bwe tukoma tunakutandikira awo nyini Kinobe wava naye ku MOOC oba wamusanga along the way ne musalamu egatte wamu sookuba nga mutandika ekipya. Awo tugenda kutandikira tova omukwano tukomawo. Abiri mu mwendeza akawukana ku ssaawa esatu ez'okumakya ndi ne Myko Ouma era nga tuli mu kuluyita mu lugendo lwe olwennyini okuyimba bwe bivuga abantu bazaakubira ennyimba abasinga mwenna abalina n'abakyala waka muli ku music wa Myko Ouma ababanja enkoko mutugende mukuwummulako tubadde tuli olugendo lwakwatagana ne Kinobe. Kinobe omusanga Mackay College? Kinobe tukwatagana mu S1. Yes, yava mu Buganda Road. Okay. Primary school nga ye already already had music because he was very good with traditional instruments nga kuba mu school choir yawe but yali mu ndere troupe nga be baana babalaba omwo kati yajja nga mukugu mu kyo kati ate nga nze njala kuyiga traditional ate nga nze nina ideas za western music nga mbiyigidde mu church n'ewaka kati nga tuli awo fena tuli mu kasavu kanyama tutunira gattako kino bw'ogattako kiriwo like that nga tuli baana bato naye nga omwoyo muvubuka nga oli inquisitive. So then about S3 atambulamu n'agenda Bulaaya ng'agenda bwadda neyongera okusoma elsewhere and then about S6 after S6 bwe tuddamu okukwatagana kati ne tugamba naye kati omanyi tusobola okukolayo team. Just try a project, not necessarily a band at the time. Try a project. So we kept working out the dynamics. Nga when we university, watambula, wakola personal tours, I was already into professional music at the time. Then after university, we twafuna mikwano jaffe. Mwalimu bakabulindi akuba percussion. Then wale mutoa Kinobe wamita Sewa. Then wale keyboardist wamita Jude Mugerwa. Yes. And then the drummer is Ambrose. And then the bass player, producer Alan kati ali mu Abeka band. So netugatte ekyo netugamba tugatte side eno neeri tukole kati twali tuli awo nga tulina ebintu byaffe tukolamu awo ku Alliance ne batwagala nnyo negamba we shall propose you for a tour. Kati amutuuka mutya okukkirira awo wansi ku National Theatre? Kati ku National Theatre we twatuukanga okujamingamu ku jam session awo. And then other days we asked for space in the green room nga twagala okumeetinga awo tulabe engeri gye tuyinza okukolamu ekintu kyaffe nga tuli nnyo ku theatre nga ku theatre awo tumiitinga n'abalala musician abaliwo
tugamba naye man so okufuna time wano ku theatre tulabe engeri gye tuyinza okurehearsinga baatuyamba nnyo abamwami wa Olugendo at the time. Bambi mukama muwummuze emirembe. Did you used to pay? You used to do what? To pay for the rehearsals, like. No, actually they extended a hand to us. Okay. Nga balaba wali abavubuka bano abeeyiiya tubawe mu time ku green room nawe bawo nga tewali kiriwo ku green room mukole tewali kiriwo wali mu people space mukole like that. And then we would do some events there because there would be World Music Day, there would be events nga ziri organized by UGCS, by Alliance Française. So twamitinga nnyo abantu abo. Then nabagamba nti mugezeko mukole something at Alliance tulabe. So we did an event there. Ne babyagala nnyo, the ambassador and whoever else it was. Ne basindika ebintu. Nga ffe tuli byaffe, ffe tweyiiya bweyiiya ebintu byaffe, miziki gitunyumira. Ngamba I formulate this, make it formal, do the other. We see if we can get you guys a tour to perform. So that was a start. And it was touring and it took Was it paid for? Yeah, it was absolutely paid for. But it was the first time we were professional, professionally doing something that was just my hobby. Wow. At the time, yeah. So, do you soke the quarter cassette? Musala go soke the dala. Music. Nino mkolo ogwa. He's now a justice, Oscar Kihika. Yes. Your lordship. Yes. Yeah. He's a musician as well. Plays keyboard. So yali agenda kola act at Dr. Victor's concert. Yali lugogo. So he had an act he was going to perform. Na Dr. Victor ngaina said kati nze time eyo nga tuli bato just tugenda ku Sabrina's pub ku National Theatre wosanga jam session no isamno labolinga akuba no gegenyamu kona okay at nange wenafuna time njagizisa yakobi bwati no studying amukono gambe boti. So there was a friend of mine, Festo walu Simbwa yali mu Africa at the time. Agamba ne omanyi ne Isaac Zimbe. Agamba ne so kola naye kuba aina he's willing to learn, ali muto, ali fresh ideas ninga nzinze ngenze kujaminga byange. Kane bampita n'agamba nti tulina gig gye tugenda okuyitako. Ngamba gig kiki. Omusajja wati. Nti gig nti kakati wala bino byobadde okola wano ng'obadde ojaminga nti kakati tulaba tusobola okipackaginga ne tukolayo tiimu yaffe tugende wa Oscar tukole something because I think the music we're going to do tulabye engeri gy'okubamu oyinza okifeetingamu nti kale ninga nze gig nsimanyi kiki nga nze manyi tugenda nyumira just tugenda kikubanga abali out ffe tukube bukubi kintu kyaffe ngenda otuuka awo nga batugamba kakati mujja kujja nnaku bwezite mukole rehearsal saawa bwezite sign this contract ndagala birimu ne contract nti gig gye bagiyita nti omulimu gwo ogenda okukolamu nga your portfolio is guitar. Ogenda kuba the guitarist for this particular project within this segment. Ogenda kuba the artist wati music yono. Tugenda muwuliriza ennyimba bweziti bla 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 ng'oli ne contract. Ne bampa transport facilitation wo rehearsals per demo ne deposit wo omukolo ne bala ngamba lindako. Guno mulimu gwa ddala nti nentandikira awo. How much was it? Oyagala ndabisa omukolo ndeka ngomanya batusasula ate batusasula bulungi nnyo nga sitoma wadde yadde kintu neki kwanga tukisuubira naye sikisuubira naye atusasula bulungi nnyo by the way and for that day and age era mwebaza wakolamu ki nakolamu ki mu sente kyenzijjukira nagulamu engoye mpulira nengolamu strings za gita yange gye nayina and of course plectra etc cables ebintu kwegamba ebikwatagana ne gita then kuba nali nkyali ku university nengulamu ebintu bye nali neetaagawo nga bw'omanyi omuvubuka yeeyiiya bintu ntwawo mpolampola naye nali musanyufu kubanga nali sikisuubira nti mu ndongo eyo ngenda kufunamu abaana gye bayita gig saawe ate nfuna amajja mpitewo naye era kyekyo nze nasanyuka nnyo by the way because it was my first one n'abantu abantwalayo tebaali nti batuteyo omuntu akyasinza obukugu but they believed in me balaba omuntu omuvubuka nga yeeyiiya ayagala nnyo music and nga ndiri willing to learn and ne bampa opportunity eyo kati ne Oscar namwagala nnyo in the sense that he took me like ng'omwana we musically nti yalaba nga ono omuvubuka
mupya mu kintu kino naye kamulage ekkubo nti ekintu kino bakikola bwe bati bwe biti bw'obanga ozze mu industry eno olina kuba stringent about the business side olina okumanya nti music omwa priority but also understand the business model olina kubanga mu rehearsals owaayo omwoyo olina kuba disciplined you have to take care of your image you've got to brand byonna najja mbiyiga mpolampola but having that platform for me was a very very big thing. Yeah. So mutandika okukwatagana ekino olina kubeera serious mumaze okutandika okukola tours mu ngeri y'enjawulo. So okukola band gye twakola eyo n'okutambula already nali mmaze okukola eno gig gyeŋŋamba but eyo gig nagikola nga nkyaleera ku uni just nga kali like on the side nkyali ku mugendo gwange guno naye ate nenkola kali nga bonoga nti upkeep nempitawo neddamu ate nofuna gig endala ne Rachel Magola nampitaawo nenkuba ne Susan Kerinen Sarah Ndagire napasanganga nnyo ku theatre but for me these were learning experiences so later on we created our team our unit netukwasaganya ekintu awo mpolampola nekitekinga off so mwamala bbanga kiro nga mutambula emitala w'amawanga amawanga kyago ge mwatunuliranga? So the first time we toured we twakola 18 countries ezo. 18? Yeah, 18 countries in Africa. Wow. Yes, we did. It was really back to back. Nga bwolaba tours abantu zebogerako international. Back to back, flight after flight, after flight. It's the most flights zenali well, of course, zenali nkuteko, but like I'd not seen anybody have that kind of itinerary in Agama. You enter a country, airport, press conference, sound check, gig, airport, out. Nebakubuuza nti ensi ogimanyi nti nagirimuko eri etya kakati bwe nkubuuya amazima airport ngimanyi awali hotel ngimanyi wenasula ne Serena yaabwe ngimanyi wetwakuba ekivvu naye bwombuuza ebirala era nyinza okulimba okubuuya amazima nkulimbe nti atolimba nti kati ensi ngimanyiiko. So that's what happened. We did them back to back, but it was a good experience because twalaba cultures nyingi. Nga wakava, for example, Swaziland, nogenda Eritrea, nogenda Malawi, nogenda Sudan, but for us it was an investigative thing because twagenda netuyiga how their cultures are as well. Netuyiga traditional instruments because we were doing investigation about that. Netuyiga pop styles awe. So for the African tour, bwetyo bwetwatambulanga. Then netugenda mu US tour. Twagenda mu US tour twaliyo for a year. Yes, so time is bwetwatambulanga. It was quite a long time. Wali maze MUK? Wali maze university? Yes, I was done at university at the time. Kati nga ye time jena gambi before when I call a decision either into a time career into a time musically or one in into the office. Biwasoma. Binasoma. Ngamba kati bino byonna bisoma naye kati kino ekitone mukama yakimpa. There's a reason why yabuuka abantu billion nga ziizo nagamba kakati ate gwe kankuwe olaba kati ne mu Bible omwo waliwo abantu mukama bwe yawa talents. There's a parable. Waliwo gwe yawa talent emu, waliwo talents 2, waliwo talent 5. Kati waliwo gwe yawa talent emu watalent emu n'agamba naye omanyi ye nfa ki n'ensi kankwate talenta yange nze mbeera awo nga weeri ko mukama wange yagimpadde kyemmanyi ajja kukomawo nga talenti agyetaaga otegeera agamba nze kangituuye waneeno bali abalala bazitradinga mukama waabwe bwe yakomawo n'abenyumirizaamu nnyo n'abeebaza naye ate ono wa talent emu mufo just okumunyiigira yamuboneza n'omubonereza. So there's also repercussions. But apart from the scaring side, I also wanted to use my talent. There's a reason why Mukama yampa talent. So let me use it. And then being a somewhere I can use for my own businesses. Nizo nokola contract work. Ela going to nasawa ate nembikola. Anga ne ipapulo bidina. Tebijja kuvunda. Iwe knowledge about of course the knowledge you keep updating it over time. But then knowledge aba wali. Kati ekitone kyo olede mukama akwadde bonus. Kati ate ku bonus n'ogitwina n'ogamba ye nfa ki n'ensi sigyetaaga. Nagamba kino ekitone kankikozesa. So batalaza amawanga gonna walina passport by then? Yeah. So
muzeeyi wange simanyi baile kiki yaliko ekituufu naye yatufunira passports nga tukyali bato. Yes, so Wow. yeah, so nalina passport already. Mwali ba planned kids. Ojja kyogera bwotyo naye nze kikyentegedde muzeeyi ya planning wali planned kid. Nali planned kid. Oba mwenna Wali ba planned kids. Kubanga omwana ebiseera ebyokuba ne passport family teko kubanga ayinamu ku ttooke. Naye by the way waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga nnyo just kuba nettooke. Just waliwo wetaaga okuba nga olina obwongo. Omuzeeyi. Yeah. Era mu appreciating for so many things. And waliwo olaba omuzadde nga ettooke kiriya naye nga engeri gya kwasaganya ebintu bye mu maka nga kibulamukko nolaba nga omusajja oyo n'amala afa amaka ge galina kuba mu matigga kituufu naye nga ettooke kiriya. Yes. So sometimes it's not only about the money, it's about planning. Yeah. Obanga tomanyi kukozesa wano olina okulaba omuntu nga yes yayinamu luli ng'ono talinaamu naye ng'ono ow'obwongo bagenda kwesanga after 5 years nga yayinamu ate yakubira oli namuyita mukama we. Mukama we mbadde nsaba ompiseewokko. Muzeeyi gy'oli nkulabe naye ate muzeeyi gwayita muzeeyi mutowe ye just lwakuba ye teyakozesa wano. So yes, muzeeyi waffe ye ekya planned kid kyo kiyisizaawo netugende n'ekyo ayinza okuba yalaba ekijja mu maaso kati tulaba nga kyakwanguyira alina nnyo foresight. Passport twalina bintu bingi yali atutegekera. There was not that we're from a very rich family, yes, but ng'olaba omuntu nti afaayo akolera accounts z'abaana oba ataddeyo obusente butono oba kukoolo afunyeemu n'ateekayo okulaba nti there's a plan. Waliwo ekiddako in case something happens. Waliwo ekiddako. Also abaana obayigiriza financial literacy because usually tugenda mu ssomero ne tuyiga ebintu bingi but many people teach you how to make money for others. N'okubakuumira ssente n'okuzigula but not for yourself. Kakati omuntu wajja okuva mu buto ng'oli mu primary n'akuyigiriza nti omuntu bw'aba alina ssente ayina either kuzitereka bw'ati oba ospending ku kintu bwekiti waliwo kye bayita investment waliwo ng'oli muto kati omwana akula amanyi value of money noba nga ogenda mu dduuka ng'ogenze okushopinga ne muzeeyi n'agamba kakati tukola shopping for home nolaba engeri gy'abagaininga nolaba engeri gy'agamba nti tulina emitwalo 10 leero naye babudgetinga bwe bati bw'oba oguza akatungulu waneeno waligulako nnyaanya ne green pepper naye kakati ssente bwezi twetaaga ate kudiibuuda wate olina okugulako n'omuceere waleero oguleko n'akanyama naye wate olina ssente za nnyama tuguleko ne kawo tuyitewo oba kawa waaganye gula kino ekijanjalo kyo kibeerewo nti saawa eyo obanga tolinaamu nnyo naye ng'ekijanjalo kyabako ki amasavu saawa eyo noyitawo oli mulimi ddala. So yeah, planning I know. So katuze eri ku trip zaffe ziliwo lutambula. How was the experience, audience, and abantu babaniriza batya and kituwafunamu? The experience was very great in the sense that we tried to take out a lot of traditional music and would do a lot of Ugandan lullabies, traditional folk songs. Nga tulina engeri gye tuzireeta in an entertaining way nti mutravelinze ne muteekawo for example ekibobbo let's say kiri mu nnyumba kakati nga it's a nursery rhyme perhaps naye kati n'okigattako maybe endingidi oba akogo oba amadinda naye nga wansi waakyo waliwo rhythm omuntu gy'ategeera wa bulijjo kuliko maybe raga oba zouk oba salsa kati bw'otravelinga bw'otandika oluyimba nga luli mu salsa oli aba asooka alutegeera naye kungulu kwakyo n'okubako endingidi kati muli n'abanga agenda okubula naye tatabuze lwakuba tebimuwoomedde abula kubanga endingidi tagitegeera sound wise tagiwuliranga nako naye waliwo music gwawulira kati oli music gwategeera amusikiriza kujja kuwuliriza naye kungulu n'ozizikako ekikyo so there's a uniqueness then n'olulimi lw'oyimba nga it's exotic because buli otambula n'otwala ekintu kyo ekyawano you're exporting something and to them it's exotic so omuntu akigula that same way the same way we see artists from abroad they have something to offer that's exotic to us kati naffe when we travel it was exotic to them the reception was very good era twasanyukanga nnyo naye n'ekirala twayiganga nnyo cause twali bavubuka nga tweyiga but n'otuuka mu kifo nga there's places where it's actually just business n'oyiga how they do the business side of it n'osanga n'abalala nga bakugu okukusingako musically
then osanga abalala nga bamanyi know how to read music and create music and produce, to do sound. Ngamba n'oyiga n'omubuuza kati wano mukikola mutya mu nsi yammwe, kino kigwa kitya, kati internationally omuntu aba alina kukola atya. Would learn a lot from that experience, so it was very good for us and for me. Kiki ekyakusinga okusikiza okusigalamu that kind of music? First of all, kati nga nze naina a kind of unique musical background. Inti nayiga instruments in church, nengenda ku Makerere College School, nenjiga Western music theory, okusoma music, mu transcribing, solfa notation, staff notation, ebya music yenyine wa theory, nemuyiga. Then nenjiga ne traditional instruments. So obeera ne elements za classical, eza pop, eza traditional. Kati mugamba nti kati no side yonna kangifiise kankube bukubi abantu bakuwa ebya bulijjo. Side eri oba wagiyigira bwereere. Kati nengamba, how do I infuse everything? Nsigale nga mbiina nembikozesa in my entertainment and within my career. So ate ne benakwatagana nabo nga nabo they have the same mindset at the time. So netukikwasaganya bwe tutyo. Kati bamuyita batya oyo gw'okuba? Music oyo muzibu nnyo wakuteeka kwenye stamp. Kubanga, yeah. The difference is right now, Gwenkola is mostly instrumentally led. And it has many elements as a jazz. Okay. But still more the African aspect and the traditional aspect. So abeera nnyo mu Afro jazz, I would say. Back in the day, it was really, really wide. Because that usually it's categorized under world music. But basanga category ngeri ina wide spectrum. Ate ng'erina nnyo ebintu by'ekinnansi okuva gye muva, naye ate mulimu elements za pop, usually it's categorized under that, under world music. So genres ezo mwembadde nga ntambulira okusinga. Ndi mu world music, ndi mu Afro jazz, ndi mu Afro pop, kwegamba nga wendi. Nkugambi, cocktail. Kinta buli kyennyini. Okitegeera buffet. Buffet. Musical buffet. Tekikusomooza maanyi, tekyetagisa obudde bungi, like okubanga ofulumya obanga okola ekintu ekivaayo omuntu kyananyumirwa, because olina ebintu bingi by'ogattamu. Of course, kitwala budde bungi, but I'm not that kind of person. For me, it's more about the work that you get done, yes, more than the time you spend doing the work. Okay. Yeah. So nyizo okwewa assignment, nemanya nti njagala kwa achieving kino. There's a certain sound that I want to get. If I get it in a day, if I get it in an hour, if I get it in a year, yeah, to me it doesn't really matter, but I need to get it. Before nga sina chifuna, mba sina achieving kyenjagala. So ngena kusigala nga working hard paka wenfuna nengamba nkulina kutte kyembadde njagala ekyo kyennyini nenjoka nkipackaging nenkiva abantu. So it takes time, definitely, because there's a lot of input to take in creation, because there's many facets zobeera oteekamu mu music wo okumupackaging obulungi. Yeah, but then sometimes waliwo inspiration wejja ebintu nebyekolako bwekozi snap bwe bintu nebikwatayo. Yeah. Ababimbi abamu bagamba nti njagala nnyo kubanga kuyiya nga ndi ku mazzi, njagala nnyo okuyiya nga ndi mu kifo kiri quiet. So gwe waawo osinga? Incidentally, siina nnyo nti mweno environment wensingira ddala okuyiyiza, because I'm in vast environments all the time. And there's a time during oyina kubanga kolo wawadde ne gig ng'eri mu club n'omaliza nga ekidomo kigenda maaso naye waliwo inspiration gy'ofunye n'otamanyi na melody weevudde n'ogenda enkya n'oyingira mu studio n'ogamba oba ekintu nafunye ejjo n'agamba wadde weebase wadde osaze pressure nti kale mu kidongo awo ne mind yange n'egenda n'entandika okuyiya ekintu nenva ne mu kidongo n'ogamba wakyavuddewo. Then there's times when you're actually you're resting at home, or in bibio, or on a TV. Nenga mind you drifting no for something. There's times where those as a pressure, maybe you get a spot day or cheat day. You get a pressure or you're in a very quiet environment, you're chilling, and something comes to you. Yes. Then there's times when you listen to something, no gamba, I like the sound of that. Can I build on it? Can I perhaps get something around this? So Nzekonze is not one particular environment. Different times, different circumstances. Or no bango nyize nyu oba oli sad waliwo yafudde maybe oba waliwo ekigenze bubi nobeera omwo and there's something that comes to you or you're very happy. So any situation can inspire me. Ekolera. Yeah. Okyatulabanga ki okubanga okkirizibwa mu Uganda, like abantu to appreciate your works? Kati
music gwenkuba ali versatile because waliwo element eyo kati gyenkunyonyodde. Yes. Then there's the actual pop part wobanga otekamu guitar for example mu nyimba z'abantu abalala because I've played guitar in so many songs for many different artists. Some of them are collaborations, some of them is just work for hire. Omuntu n'agamba I have my track, I need you to play something on it. Waliwo omulala akuyita as a producer and as a session producer. Nojja nosanga there's something they created but they need you to recreate the track in your way. Then there's people that you work together with namutandika from scratch and create a song. So there's many different varieties. Naye playing at these different gigs tukuba nnyo genres zanjawulo. Nosanga omuntu appreciating the jazzy version of you. Yes. Walo atusanga mu kibaala n'omukuba music weeyo n'akwagala mu side eyo. N'aba omulala ayagala nnyo world music n'akusanga ku festival n'akwagala yeeyo. So nze mbadde more very different demographics. Nosanga nga waliwo akwagalidde n'eri. So I can't say at which point it was and I can't say kyali quantified bwe kiti naye nina demographics nyingi. Nosanga ono ku mbaga n'olaba nti abagole n'abagenyi baabwe baagala nnyo style eno ne mu rehearsing namumanya nti tugendagendamu eyo style ku luno because I can say it's a gifting or a blessing nti tulina variety and we're blessed to be nti genres nyingi zetusobola okuzanyiramu n'osigala nga ekintu kivaayo. So yeah, nze ekyange basically bwekiri nesanga oli mu reggae ate olina Maddox Squad ne bakwagalira n'ojja ku pop show ng'ate olina Chameleon ate ne bakwagalira ate n'ojja ku a very affluent event eya Jazz Safari n'okuba jazz ne bakwagalira n'obanga oli mu world music at World Music Day obanga oli mu tradition okugamba nze ndi wonna. Oli everywhere. Wonna. Katsoka tugenda mukumbulako. Tugenda kwa tukomonesa afe yokubiri ne Ouma. Bwe tukomawo ate musawe afe yokubiri. Tuya kutunulira aba bayimbi bazze akola nabo na buyimba kyobo bwe yasuulamu ko. Badde okawulira nga tumenti Myko Ouma mwalimu Akawungeezi. Tovaawo tukoma omukwano. Drekali watukola bubinyonyo ddala akayimba konkagala era birembera down nomwami n'akampa esanyu libeerawo limanyi simanyi Justin era nangera kyengaje. So omukobo obuyimba Mariana ne lwaluyimba lulungi okuva wa APAS. APAS yakuwa idea oba yeah, of course it was an idea of his own song. Nentuka mu studio nga waliwo elements zendaba nze nsobola okwongeramu. Twalina ne sim ne Joseph Sachs netugamba kakati tuyiteko wano tuyite eri kati bwekola bwote we created the vibe erimu. But it's been in Wanange Janet kati ne Mariana mbadde no I remember the song but I'd forgotten the experience kati wombuziza I remember how we were in studio how we did this and the other nyingi n'olwa Drekali twali mu COVID time netulukola but this particular video twagikola nga tukolera omugole then shooting a video for the Mugole and then it came out that way and it was a nice acoustic version. So totoberako n'abayimbi nga kugambe kujja mu luyimba olusuulamuko akantu omuyimbi yenga alina kyayagala naye tokifiiringa temberanga okaawo ne musikamu omugwa n'omuyimbi nga kati nja kuwa example bagamba nti APAS musajja bamanyi kyayagala alimu ku luzunguzu manya nduyita lugezigezi naye kanduyita oluzunguzungu nti ayinza okugamba njagala kano bwe kati naye kati gwe n'okawulira nga si yeggwe. Yeah, of course it happens a lot of times kuba we are all creatives ate naddala ng'otegedde which side of the bargain you hold. If it's your track there's as much contribution as I can make because osanga artist nga alina creative direction gy'ayagala osobola okuteesa n'ogamba nze madde njala kuyitana nawali eri but also nange nga nze mba sisobola compromising my musicality at a certain level so but we sometimes agree to disagree project netugireka. Then there's people that are flexible ate nange mba nina kuba flexible to a certain level nomanya nti kati wadde yatudde eno watyanga tuzze eno nti kakati leetako kiri
nakino tulabe because that's a creative time. Okay. But there's a time olabya ddala ng'omuntu abadde akutwalira ddala off what you musically believe in naye ng'alaba byokuba biri off what his music is and what idea he had. Mu agreeing ne mu disagreeing n'ogamba kaakati eno project yeegaanye. Ozifunayoko? Bibaamu nnyo. Ozifunayoko nga mmeka? Many, there's so many. It happens. Although it doesn't outweigh ziri ate zize tukwataganirako nosanga omuntu nga waliwo gusanga ate nga yadde talina na idea n'agamba nze kasitojja kiggwa newabaawo oli abadde alina idea n'ogamba idea yo simbi watya nga tugenze n'agamba tegenda kukola n'oyogera ne producer nemulaba kakati kweno gye mbadde ndeese neyananyini luyimba lyabadde aleese wawakola nti tufune middle ground into wetuti nti okay, but you have to also respect the fact that it's somebody's project. Yes. So then you can't just impose buli kaseera nti nze njagala byange biyitewo. But there's a threshold waliwo olaba nti kakati ate wano wokigaanye tubeere abantu abakulu tukirize nti kigaanye side ne side tukite tusigaze omukwano. But you're here to make money, Ouma. Oluyimba si lulwo lwekuba kyayagala. Well, that would happen if I didn't have a brand and if I didn't mind about my music, because nange mbaako ne bye mba njagala okukola. So mu kifo ky'okujja nennemezaamu bye njagala mu luyimba lwo, I have to respect the fact nti oluyimba lulwo gwe yampise. It's not a collaboration. It wasn't my song nenkuyita nti ate naawe oteekemu vocal. Luyimba lulwo wampise nkube naye ate by'oŋŋamba okkuba nze ndaba kunze siyitawo. So mba nkugamba respectfully nti kigaanye ne tugenda mu maaso n'obulamu. Si lutalo. Mpulira. It's business, but you also have to have your limits. Nomanya I can do this and I can't do the other. Yeah. So olinamu abayimbi b'ososola n'oga nti ono nja muteeramu ono sijja muteeramu? No. It's about the music that we've come to work on. Yes. Because oyinza n'okuba nga oli kyali wange nnyo tuze tukole ebbanga ddene ne as per that particular project nga neenoonya mu project nga seerabamu kiba kigaanye that project naye gwe ng'omuntu sikulinaako obuzibu n'enkya tuyinza okukola project endala nga tukwataganye. So it's not about the artist nti ono nti yakubye essimu naye okujjako nga if we had perhaps previous issues nti waliwo omuntu yakubba oba nga waliwo something going on around them, some bad aura, oba nga tetukiriziganya faith wise maybe ate oluyimba olukoze nga lusinza kisikirizaamu oba like those kind of issues. But sigamba bugambe nti kakati oluyimba lwa Ruth baba Ruth si klasi yange ni mu butuufu kiki ennyo tofa kinensi. So yeah, it's about the project but also respecting the fact nti oluyimba lwa muntu mulala aba akuyise, because there's times omuntu wakuyita to do a collaboration. Then if you're being called to do what we call work for hire, it means at that particular time bakusasudde kukola that particular job. So you've got to agree on the terms. Kamaze agreeing on terms and conditions, rights, biki biwedde n'ogwa ku luyimba ng'oluyimba tukizanya tugamba kati omanyi ziganye okuzirya zino zo zigenda kundakira mu bulago mbadde nsaba tukite ekifo ky'okwonoona kankite oyogedde ku covid n'oluyimba lwe tuvuddeko la drekali. Covid yakukosa atya gwe nga gwe Myko Ouma? Covid oyo yankosa in the sense that income stream ya live events yali totally cut off, of course. But of course kati many people moved to the digital space. Ntusigala nga tuyina digital movement into sente zisigala zijja perhaps on streams and things like that. And then later on waliwo project generally nkola on a TV station, VG Connect, nembanga I was directing it. And then hamwalya sente era sente zo okutwaliza awamu twazikola. Yes. So netubanga artists tufuna oli netugamba this week we're going to do this, the other week we're going to do the other. Then we also had streams and projects zetwakola, waliwo cover session zetwakolanga nga tufuna oluyimba lw'omuntu, actually not even a song, like a project nofuna twakola Chameleon, we did Saha's project, we did Winnie wala abalala baliko Zamba nobanga mufuna about 4, 5 or 6 songs nogamba tugenda zikola in a certain kind of way netu staging out netukola kyetwakola. It also had its streams and people were paid for it.
So there were other ways of monetizing the music. So twakosebwa in the live experience. Nti twaliwo bivulo, temugenda kukuba oba ku mikolo wegiti and stuff like that, but you have to find your way around it. Kwa bagamba, the only constant in life is change. True. So if you don't adjust to change, sometimes we will sigala oliawo, you learn nothing, you don't move on, osigala mubiri. So nakosebwa, yes, but we have to find ways around it. But the other advantage is also I have another life. Nti yo yasigala etambula. True. Stopping. Ogende ku UG Connect nezukira ebyalinga waawo mu nvuvumo. UG Connect batekanga mu ssente okuyamba ba artist abenjawulo babeerenga basobola ku featuring naye ate batono abaatuuka ku platform eyo. Wabiwulirako? Nabiwulirako, but those were administrative issues ezaalingawo before getting to us, because for us we are on an execution level. Yes. Into omuntu agenda wali ne badiscussing the nitty-gritties in the boardroom, maybe bakubye ekikopo wano. Oli bamugambye ajje oba oli tazze oba, that was up to them. Nze nzijira ku execution. We've got Ziza Bafana and King Saha maybe, and let's say maybe Winnie this week. So my job is to make sure that the band emanyi ennyimba zaabwe, backline wali mu budde ebivuga bitugenda okukozesa, rehearsal space weri. That's execution, because I'm a music producer for live events and in studio. Kati wenzijjamu eyo docket eyange ya bire ebyabadde mwabamanyi ebyammwe kasaba kutemera kasita tujja ne agreeing into this week. These are the deliverables. Sente bweziti ezeetaagisa, ezange bweziti, pay this in time, we do this in time, you professionalize what you do. Kati biri ebyammwe nyinza obwenga kukola and execute. Okola otya omulimu gwo kati ng'ogwo? Do they pay you first? Wako 50% then bw'omala okukola omulimu nakuwongera ensigati. Every job has its dynamics. Kubanga waliwo tukola ne organizations, that's a company to company agreement, nakuwa LPO. Nokola n'abalala nga it's a pay before performance. Nokola n'omulala nga it's pay on the day. There's other projects that are ongoing. Nga it's a project for a year. It's going to be deliverables maybe every week or every month. Nosasula kola mpusama at a certain time. Not done. So it's not one size fits all. Tebakulumangako. But no nga nakayingira industry. Ng'oli mujja omanyi waliwo time obeera awo nga okyali mubisi ekintu nakikugukamu. Nolaba waneeno nti omukulu katuddemu tukukubire wooli tojjaako simu n'ogicharginga n'oba nga wooli n'oddamu era n'omusanga mu mwaka gujja essimu yatukweri togeza n'ogijjako ngenda kuba nkubira kakati mukulu wangamba December eyise gyogenda kungoonako esimu ngikyaginze data nguze buli kimu weekiri tuli kuki kati awooli awo nyini wooli awo kanzije n'atadda kakati time ezo nga twakayingira mu industry, but of course abantu we bati bo babaamu in all sectors of life babaamu ababaluma bannaabwe babaamu naye okuguka mu kintu later bakulumanga tokola contracts nga ekintu kiri yegeyege nga mumalaga kikwasaganya Ruth gyoli nti ejamu tukwasaganye kana akabadde nti noyitawo, but of course in time osobola n'abantu bosulira omwoyo nogamba nti kale ono boyi wange ampise katugende tukole nti kati wano I may not need contractual obligation no benefit kale benefit of doubt ajja kuba izero neweekananga kwolwo ate yakwefuulidde so bibaamu nabyo. It's not only at the time when ayingira industry, nemyaka gino egiyise osanga omuntu nga boyiwo ogamba kale kampitewo newaba ate engeri gyakiyiyamu awo, but it happens and it's not only the music side of my life, in other sectors bibaamu nosanga oli yagenze gula amafuta ate bamukubye empewo ate oli yakoze atya, so abantu babalumanga. naye abayimbi kitoko kwa kikulumanya okwanga obamanyi nti ono kyaliwo muyiddewo omubiri and your time. It's not a nice thing at all. Era mumala ne mukwatira n'ogamba naye kakati Ruth ddala kiki kyabadde obala wansi Ruth wakoze otya ddala ng'omuntu omukulu obuvunaanyizibwa n'okola ekintu ekifaananti bannaye gwansinga omanye kakati nange gye nagenda bannoma nti bizibu byo kakati abantu bendeese tukoze tutya ne mwana ne mugunjula ensonga ne muyitawo ne kiggwa. Sometimes someone is afraid to tell you the truth, ate nga ye kale naturally nga mubbi kale nakuyisaawo oba olina bibaamu. But of course kiba kiruma, especially kati situations zaffe ziri nti most of the times I'm producing like an event. So kuba taba just Myko Ouma abya Myko Ouma never bazze nabo
kakati bw'oba olumya Ouma oba olumye n'abalala kati ate abo boolumye nabo balina famire zaabwe nekitiki so technically ogenda okwekanga nga mu kubulako okwo mu bubbi bwobwo obukujjukujju olina abantu b'okoseza nga abantu 3 naye bwe wadde olaba Myko Ouma. That's why we have to be very stringent in the business. Naye n'abantu bonna era mbagamba mu business zonna ze balimu balina kubanga era olina eriiso jjogi mu kintu ky'okola kuba omuntu ayinza okukuyisa mu magezi sama nekikosa nekyonoona linnya lyo kuba olina b'oleese ne bagamba ate Ouma ate ye muyaaye so nga ate Ruth yakulumye okitegedde ebibaamu awo bamulaze n'atalabika n'ataboneka kwolwo lwaki kyategeeza kyakikutuuseeko nze ng'omuntu ne bakulanga n'otolabikako nga lwokuba waliwo obutakkaanya notewaliwo obutakkaanya oli yabuukinga mu linnya lyange naye nga taŋŋambye. Okay. So it ended up being a double booking and then finding out on the same day. So I had to communicate to the actual person or the client. Nefo bako nnyo okufuna contact eri n'engamba nti akati byonna byonna byakutuuseeko. First of all, nsaba osonyiwe erinnya lya Myko Ouma. Naye it was like this and the other. Fortunately yakitegeera kuba oli yali omuyaaye nekiggweerawo. But sometimes there's also people ababeerawo nti omuntu tasasuddwa and that's why itazze ng'oli yabuukinga yabuze bubuzi ne ssente bibangamu. Lwaki olofeewo nnyo mukubira client oli otalaba nako? My name is more important to me than actually money. Yeah, because obeeranga wankugambe ntya you could break your name in one day or even in one instance like that, but kikutwalira ebbanga okulikuuma. Ate ekirala naturally character yange siri mulyazaamaanyi siri mukumpanya siri ki, so if somebody takes it that way kiba kinnuma nnyo kuba that's not who I am. Yeah, kati omuntu wakozesa your name in vain oba tukozesa badly for selfish gain aba nkoze bubi nnyo nnyo. Ebyo ebintu ebitono ebyo abantu abamu byewala byange ebitono naye ate nga binzijirako ddala kuba kati kuba okosezza omuntu omulala atalina musango. Nga ate totegenda kutega nti bamukosezza gweoli awo just wakowadde oli mukujjukujju olina kyoyiya oli yaya anaamanya nze kangende mpitewo. Then you spoil somebody's legacy their buildings over time, so I don't think it's a great thing. bayimbi ki abalaba okolaganya nabo? Bangi bayitirivu. Juliana, definitely. A-Pass here. Yes. Mariana. Drake Ali. Waiki Benda, definitely. Waiki Benda muluyimba ki? Waiki Benda, mpitirivu twakola musinga, twakolamu My Baby, twakolamu endala baki. Ne mu Covid twakuba ennyimba nyingi. Ne Waiki? Ne Waiki. Maurice Kiri, of course, over time twagala ne Ugandan girl. I met Maurice nga tukyali badoogo. Nga muli ludda woolwo. So we'd meet up the Sheraton. Okay. Because twesanga, by the way, Maurice, njala nakujjukira. Time ezo wabeeranga nnyo zi jam session ezo. Yes. Nga twesanga somewhere mu kavuyo omwo. Bagala musajja ali complicated gw'omufuna otya? Not complicated per se. He's very principled. Okay. And it's a good thing because bw'obanga osoma abantu, you learn how to work with different people. Nomanya nti Mike ali bw'ati, Ruth ali bw'ati. Bw'omutambala mu side wet, ojja mufunamu ekikyamu. You know kumanya how to trade. So there's people that you need to know how to trade with. Either trade carefully or nga ye waali just. Kati nomanya nti this kind of person is principled. Yes. Kati nga Maurice. Keeping on your time. Otyo? He's principled about his music. Amanya nti eno zona janja yakola mu etc. So kati omuntu usually atalina byakola ye muntu atafa nnyo ku budde. Because tulina appointments munda. Bagamba jangu ku saa 9 ng'oboneka 12 nti owaayo ntuuse muli sayidiwa gwabadde 9 n'omugamba otuuse wa taata nti mbadde ndi wano ku Serena nti ku saa meka muzeeyi nti ku 12 nti mbadde manya appointment ya saa 9 naye nzize kakati omuntu bw'ati usually either ali disrespectful oba talina byakukola kati ate omuntu alina ebyokukola wakati wa 9 ne 10 eyadde time ya meeting eyo kati ku saa 10 yonna ebyolala byakukola. So someone thinks that olina amalala or nti oli complicated. Yes. Sometimes omuntu taba complicated, just ali principled ate n'ebyokukola alina. Yes. Kati nze ffe twakwatagana nga ffenna tuli disciplined. Anyway, so ne twesanga awo time eyo nga tujaminga bujaminzi ne tucreating a Ugandan girl because it was a jam session. Nga tubeerawo
oli asuna ndongo eno oli asuna ndongo of course Maurice muyimbi kana ayisamawo nga ffe tutudde just mu gardens awo tugenda okumaliza jam session yaffe gye twali tujaminga ffe ababiri ova nga abantu bakubamu mu ngalo nogamba ate wabaddewo audience ffe just tusaze pressure tujaminga so it was Maurice definitely nkoze ne Chameleon nkoze ne Bebe nkoze ne Bobby nkoze ne Eddie Kenzo nkoze ne Napa World Music Susan Kerinen Sebunjo Kenneth Mugabi there's so many artists kati Kenneth Mugabi asuna jita kaina no musunirako kati you see collaborating doesn't necessarily mean inti ekintu kyokola kina kuba nnyo kyanjawulo nange in terms of the instrument. I could play it in a different way or we could play something that's very similar the name piteno netwesanga somewhere. So those are many ways kugamba joins of kola maybe it doesn't necessarily have to be inti twawukana nnyo naye artist bo bangi mukwanisa mwaba bangi tokwa waliwo gwafuna Irene Ntale abaswangizi bonna bane bangi era buli woteesa ngenda kujjukira omuntu omulala gamba nti oyo ne Blue 3 tukyali ne time yes Good Life Saha Panay Spice Diana Cindy Shiba bana kuuza Shiba ngalo namwogera anti kwami nti bangi every time we keep karamani keep remember ani asenzo kunyumira mwabo bonna bokozeko nabo nogamba ono artist wanjawulo serious nayinga ngansuna nga kyensuna nchuulira ddala feeling nga yeeyo nkulimbe oba njogera amazima kasoka tugendeko mukuumulako tukomewo oba nnimbe oba mbulira amazima otujja okutandikira tovaawo de Myko Ouma tukomawo. Beautiful song wambira B2C awune Caroline Tongo ziweze edashiika asatu mukaga mwanyumirwa bannaye nga wenkugambye nti mmenyane ndeke kati for example that was another great song we did with Caroline Tongo B2C bampita nga oluyimba olwedde weeruli kati nenteekamu an addition nga endaba nga gita bwegenda in the usual way yinza obutavaayo bulungi nteekako Spanish guitar nelutuulamu bulungi kati byengadengama in production sometimes bakuyita noba nga there's an idea that was there but then you have another idea kati twagicreatingirawo ne banesiima fena is creative ideas nogamba tuyite wano ate nekikwatayo kati nkoze ennyimba za Carol over time B2C ne Chris Evans Haruna mubiru n'ennyimba za Misaki bana abantu bangi simanyi tososola oba bandi oba era wenatandikidde luli nti it's not about the person it's about the project tukwata project wetuti netugamba nti kakati tugenda wa oyagala style oyagala direction ki nti what can I add to this song or kwegamba touch si gye nyinza oteekamu because I'm not particular in genre necessarily. Yes. Ogamba nti okay, there's this kind of music. How do I put this? How do I take out that? How do I do this? And nange it's a learning experience. Otherwise, bw'osigala ng'okola ky'okola all the time, ng'osigala mu kakuuniyo era kyokka kyokka ky'oba omanyi. Learning never ends. Wow, tuna nyimba za Azawi tezifaanagana nnyo na nyimba za artist abasinga wano. Bwangu ki na buzibu ki bw'ozisangamu eza Azawi? By the way, nyimba za Azawi, I give credit to the producers that do Azawi's music because it's direction all direction gye bali mu kutwala nga bwe nagamba about the band that we created at the time nti waliwo omuntu ogamba there's a certain space kangezeeko okuyingiramu eno space ndabe am I being true to myself in it bw'ogiyingira n'olabanga there's a certain truth about yourself in it n'okikugukamu ate ofuukira ddala wa tabbu so we called the first album nefuna good reception and she fitted very well within that genre kati ate gye bujja mu maaso agenda kuba ate wa tabbu nnyo mukyo and I give them credit the producers I give credit to Swangs I give credit to Azawi herself definitely because okulemera ku kintu nga kiri slightly off the usual ate n'ofuuka kafulumu kyo nga it's like kutema ekkubo welitabadde having the faith in yourself having the faith in your artist kintu kyakabi nnyo waliwo artist ena gwali otuddeko mu luyimba lwe
nga obadde omulabira from far ng'omwegomba agamba nendikira ku makya oli mukubirako ko mwawe bona b'oyiseemu bangi era kubanga at the time nga bwe nkugambye my journey nze just nali njiya byange ngenze mu jam session biki munakubira essimu neweekangamu nti ono madamu lwekyo magola nti ani badde nsaba tu wali onoonyaani yennyini nti Myko okay naye nga then next time you're working with Juliana, you're working with Camille, you're working with Bobby, you're working with Eddie Kenz, you're working with otuuka ekiseera n'ogamba perhaps waliwo ekintu kyenina kyembadde simanyi. Yeah. And all these people, there's something kyabaira akusiimyeko kyaba akulabyemu n'agamba nti hey, I need this other vibe mu music wange. So yeah, sometimes when you're starting out in the industry, of course you're going to get very starstruck by certain situations, certain people. Naye after a while you realize we're all humans, but there's a certain element ky'abayagala mu kyokola, and now we know elements z'obeera ogenda okuyiga from them, or elements z'ogenda okwagala from them. So yeah, byebyo. Now talking about your concert, again okugenda kwange soso balina endala z'okolako. 2011 and 12 nakola not purely but almost purely jazz and Afro jazz concert. Nakola Ouma season 1 and Ouma season 2, and then after a while nentwalamu some sabbatical from concerts nga nkola production of other people's concerts and their music in studio, doing many renditions nga tuline Joseph Sachs nga tulina renditions etukola tuziteeka online and tuziperforming naye nga mu industry nga nina byenjagala okusooka okukwasaganya, njagala kulaba engeri gye nnyinza okumaginga certain live band aspects with pop musicians mbeere nga gap eyo nga teriiwo, then ne industry tugibuildingire wamu nga waliwo quality ebintu byenjagala okukola waliwo byenali njagala okusooka okuteerezaamu, then also n'okubuilding a social capital okuba nti omuntu nga mukwano gwo oyinza okukola naye in projects, you can work with them on events and things like that. And then also my musical spectrum nga njagala giwideninga. So what I decided to do was, instead of doing a concert that's purely jazz or Afro jazz, nengamba this year kankoleyo ekivulu nga tukiyise world of sounds, because it's a wide spectrum. Etugamba nti mulimu different genres of music and different categories of acts and artists that have come to help us work together with us. Bakyali abamperekeddeko. Kati music agenda kubaamu kwegamba Afro jazz ajja kuba mwali, ate owulira eri reggae, ate ogenda okuwulira nti nga wali amadinda wano side eri oba endingidi, ate owulire ate omuyimbi ogwo oyagala, ate nga music maybe waliwo oluyimba oluvudde in a different way nga newabaawo n'omuyimbi nga mupya nga wadde tomanyi naye ennyimba engeri gyayimbamu nga it's a very nice thing. So waliwo exposition nti oleesa omuyimbi omupya ne music abantu gwe batawuliriza nnyo bulijjo, but ate newabaawo entertainment nti waliwo omuntu gw'obadde osuubira naye maybe the production has been switched up in a certain way. Ate kituyambye nnyo nti I have friends abazze okumpagira kabamperekeddeko like B2C, A-Pass, Maurice Kiria, Kenneth Mugabi, Sebunjo, Joseph Sachs, we have Sewa, Twina, Omumbeja Juliana, Warina. Yes, so I have basically bonna bokozeko nabo. Si bonna, because that's like about percent chove. 30%? Probably even smaller. Okay. Yeah, but this is going to be a platform that happens, so it's a platform that's platform on which we're going to do many other events within the years. Ngatukola perhaps 2 events in a year. Ngatukola World of Sounds, different editions. Got an edition. World of Sounds. World of Sounds, yes. To broaden into the spectrum. So we can have an edition like mine, is Jazz and Fusion. In the Inza Kubanga, it's focusing on pop. Or Inza Kubanga is focusing on R&B and soul. And Kwegamba. To very wait, but there's that style of music that people have taken a while without listening to. Then a time went, I think, so this kind of music is going to be happening often. So it's happening today. Ekiro kya leero wano wenyini Akawungeezi ka leero. Akawungeezi into the kiro. Yes. Yes. Gets open at 6 p.m. Music starts at 8. Tickets on sale, mitwalo 10. Kwano ku Serena? Wenyini nyini. Mitwalo 10.
Then VVIP mitwalo 35, table for 8 is 2.5 million. Kuliko ki ku table? Era ebyokunywa kale waliwo abantu baffe abatabigenda nnyo naye nga wine yo waali we're proudly sponsored by Nice Special. Okay. So Kanairo ko chance z'okubulawo chance ntono nnyo kyolina omumanyi actually tekasobola kubulawo oba nfuna bulungi naye kakati waliwo bannaffe of course abateetanira nnyo bintu bifaanako bwe bityo n'amazzi weegali kajuisi bintu bifaanako bwe bityo. Yes, but the music is going to be a wide spectrum. So we're to tickets are on sale at the Serena itself and online mticket.co.ug. So okufuna ticket yo noba nga oli prepared ahead of time notatuuka wali eri nga ate waliwo kino kiri ojja kugamba nga oli muteeketeeke mu ngeri gy'okolamu ebintu byo. Waki osaze okuteeka ku Serena? Serena resonates very well with the kind of music and audience and branding or concert ne vibe gye tulimu. Okay. Yeah. So kwegamba wano wekirina okubeera. Yes. Yeah. So omuzungu omuganda omuki byonna byonna basobola okutegerayo music. Yes, ate yena yanirizibwa kubanga it's a very wide spectrum of music nga bwengambye. We're not doing a concert that is pop or reggae or jazz or it's a wide spectrum, it's a world of sounds. You're doing buffet. Buffet nyine. Ojja wanene wagamba nti nyezi ebbiri zo tezinkoledde ojja kwekanga nkulimba olwokusatu ate nga tukomyeko gambe nti ate naye bansanze gyendi ate n'osala pressure obadde okyali awo ate n'olaba omuyimbi ogwo obadde oyagala ennyo ate ne tukyusa ate vibe kwegamba kintabuli nga mwoleso gw'abano obadde tomanyi bulungi naye ate nga kivulu oze kunyumira you get entertained. So mujje tunyumire ffenna. Kyekiri mu kakofiira ako? Branding. Era bw'otuukira okubuuza ekibuuzo ekyo kiba kitegeeza nti oza okalaba nga kirina engeri gye kikusukwatinga muli ekikutaka ogamba naye kisibuuza kati oba branding kati eba enoze kuba kati oba emba ntaddeyo ka brand awareness kati nga aware about that brand. Lwaki wasalawo ako? Kano kenyini kubanga waliwo time nayagala nnyo okuzambala olusi zambala olusi mbeera byange naye nga waliwo time abantu oba bafuna identification symbol nga buli wembeera nako ne gita noba nga oli eri yuli bagamba oyandibwa Ouma kati already bo bennyini ku feedback banyamba okulaba nti wali akabadde ako bwakongerako waliwo ka brand kabeera nga sport symbol zolaba nga just waliwo sign gyolaba olina akuba katiiki nomanya nti Nike nga teweetagana kugenda kusoma nnyo nti oba amaaso gange saalidde bulungi carrots naye olabira katiiko oba wayiseewo dda. So it's branding. Okay. Yes. Empeta yo njira ngeri ku mukono omulala ekifo ky'okubeera ku mukono guli kubanga etera kubeera ku guno ogwa left. Abafumbo yes. Lwaki eyiye eri eno? Kubanga siri mufumbo naye just empeta njagala. Lwaki toli mufumbo? By choice. No girlfriend and nothing? Kati your private life. Ne by choice siri mufumbo. Buli omu abeera ne byayagala okukola at a certain time. Kakati waliwo time ogamba nti nja kukola kino oba kiri kakati mu priority list n'ogamba nti kankwasaganye kino oba kiri kakati nze mu priorities awo empeta tenera kudda side eno naye nga iwe eri essaawa yonna ekurosinga kati ekyo kiteeso kivuddewo nze nkugambye nti tekiriiyo. Abayimbi abasinga bagamba balwawo okukola ekyo olw'ensonga tebala kusalako audience yaabwe especially the men nti bwe natandika okulaga nti n'omukyala abakyala abadde banjagala bajja kwesalako mu audience. Endowooza eba yaabwe although it's a bit myopic I would think because bw'oba olivingira banno oba olivingira abalala oba weetaddemu some kind of cocoon or a prison that's unnecessary. I think buli omu abeera ne right ku living a life engeri gy'agyagalamu. Akusiime for who you are. Bw'aba takusiimye for who you are ajja kusiima omulala agende mu maaso nekyayagala. I don't live my life to appease others. Nkola kyange nenkikola bulungi nnyo kati akyagadde ekyo yabuukira eyo atakyagadde yabasobola okwagala ekirala. Kyebayita njagala nga bwendi olina kwagala kyendi. Waliwo njagala naye ate njagala nga bwendi yali statement nga bagamba waliwo abali nga
nga mu nsonga y'amajja oba ssente nga kinyenyamukko kibulamu agamba waayi nze nkusiimye naye nze mbadde nsaba onjagala engaki nga bwendi muyala nga waaka kibulamu so there's that angle sijja mbadde ngamba yennyini nze mbadde ngamba nti omuntu yandiyadde waddembe kukola kyayagala not necessarily moved by this normal bakikati ate wenaawasa bajja kgenda kakati that means tebabadde bafaanibwe baddala badde bakwagala kuwadde singo ng'asuubira nti Ruth yagenda okuba owuwo kakati ba Ruth bonna anaaba bakyala bo okola emiziki gyo we branding ebyo byokola ebintu nga gyebiri ayagala asigale ate ayagala atambulemu byebyo ebyange amu omulabawo mu myaka nga 10 maaso nja kuba nkyali mu miziki probably more in production both on stage ne mu studio ngenda kukola music academy as well. Lovely. Yes, kuba tulina okupassing on skills and by'amasinze over time waliwo ebintu by'obooza oyiga byoza okola n'okugukamu bw'ota passing on that skill and information to the next generation oba okoze bubi nnyo kuba there are certain people that are like that but tekiyamba niwe ogamba nti ngenda kufa n'ebyange ogende kola ofudde nabyo tekikuyamba era still nawe ogenze obuziika nabyo but it's nice to pass on to the next generation so there's going to be academia later on. Of course, in a platform nga bweri etandise and it's not going to stop. It's going to keep going. Tuberenga tulaga the other side of certain creatives in music. Baberewo abantu babalabe more than what we only hear today. Waberewo options into it's a wide spectrum of music, a world of sounds. Into omulala tujje tumuteekeko wadde tumanyi nti naye ate nga akuba ekivuga kyotamanyi ate tumixinge kuliko hip hop kola atambulidde ku madinda. Ate olaba omuntu wo bulijjo gw'omanyi nga pop star nga kwolwo ate ayimbye ballad nga alinga ali mu R&B perhaps like kasavu kanyama waneeno neeri. So I'm going to keep doing platforms like this so that we bring more variety to the industry. Kati World of Soul Sounds alimu chikati right now bani abalimu apart from Ouma. Okay, so we're 3 partners in it. Waliwo Bushington, waliwo Negubaita Roger Rukundo. So we're 3 partners in Toman. It's called Roger. He's a silent, I should say, tali nnyo nti munguliko naye mwali. So we started up this platform tugirimu. Ate tetugenda kuva ku mulamwa, tetugenda kuva ku podium. Twagala abantu balabe and listen to different varieties and enjoy them. Yeah. How do you describe Ouma, Myko? How do I describe Myko Ouma? Musically? Yenna mwagala nga bwali okuva kakofiira paka kagato wansi. Myko Ouma okusinga musajja muziki nnyo kuba buli kyenkola mubamu musical attachment naye mu budde bwange obw'eddembe nga nsaze pressure ndaganye ebintu bya sports olusinga nentakingamuko nensamba ku mupiira wosanga okukuba wosinga wensinga munyonyi eyo mu kisaawe bwoli ku pitch wensinga munamba ntera nnyo okubeera mu wings omwo n'ofubutuka n'ogenda n'odda either okubye ebbaaka oba okubye emaasa okuyamba ng'onyumirwa ng'otakinga bonna ate njogera nga ali mu kisaawe natansedde okunyumirwa anyway bwe manvudde ku ekyo wabawa nti wazise cheat days. Yes, cheat days. Ino ogenda ku spadde n'osala pressure n'owewuumuzako kwegamba n'owuumuza ku birowoozo n'obeera easy oba nembeera ewaka nga ndaba music videos oba just nkiirinze n'olyako akanyama kawo mpola mpola n'obeera nga yoyonza. If I go out it's very rare mba either ngenze kukola kuba kakati ffe abaludde mu industry nga tukuba especially live band tubeera nnyo mu happening places. Yes. Kati already omuntu yandigambye nti kakati mbadde nkola nnyo mu office tugende out tukiringe wagenda out okukiringa ati nze office yange gyokuba waneeno wakubyewo jjo luli wakubye wali kati buli wakutwala buli otuuka mu kifo sooka kulaba stage gyotera okubirako anolabanga ali mu office kati nze there's no more sifuna nnyo vibe kugenda out nti already ndaba nga agenza okukola. So if I'm to stay out, it's probably because I was doing PR or something and extending a couple of hours later. But my fun is more in other things. Do you smoke? No, I don't. Do you take? I don't smoke at all. Ate kawaini ate ko kalaba kawaini ako
naddala ka red wine kalungi nnyo ng'obadde olya n'ennyama yo. Nyama ki enjeru? Ennyama bw'oba olidde ennyama oba kyonna ky'olidde onfuna bulungi n'osala pressure naye ate olina kusigala nga responsible ko waliwo okunywa n'oyitawo buyisi naate okunywa n'obeera ng'oli ize ogenda kusalako ku bufatisaawo nobanga ne ka digestion keeko onfuna bulungi kaba katambula fit tekalina buzi ne smoking oyo era I discourage anybody that smokes kuba kakati oba just naye kankireke mba discouraging tugende maaso nga tuwumbawumba wasigaza ebbanja lyange kubona ba artist b'okoze nabo ani nga tuwunzika program nenkubuuza nti nkulimbe oba njogera amazima kati sooka onnimbe ombulire n'amazima kati okulimba okwo nandiyagadde nnyo naye okusinzira ku nnono zange n'empisa zange badde nsaba ndemu okulimba mukwano mbulire amazima kale amazima so pinpointing omuntu omu kuba nzize nkola n'abantu bangi and everybody has a different vibe everybody brings something different to the table kwegamba there are very very different scenarios and situations kati so agamba nti wetwalina Ruth mu studio bannaye ekyasukuluma kiyinza okuba ate nga kibadde kyakabi ate enkeera lwalo nenkwatagana ate ne kalibala ng'ate tabbu oli mutuufu tuwunzike nga okukoowera abantu olunaku olwaleero tube nga litugalawo bane mbakoowola okujja ku show tonight at the Serena Hotel saa 12 gets open saa 2 twatandika enguliko ticket ya mitwalo 10 VVIP mitwalo 35 table of 8 people 2.5 million we tuli mu world of sounds. It's a variety of music different genres tuba tukuba kino tukuba ekiriri kasavukanya magumba wona tukutaayiza side yonna ate tulina n'abagenyi abatuwerekeddeko so I'm very happy about that nkigenda tuwako the vocal elements it's gonna give us the jazzy elements the pop elements era omumbejja girana kwegamba waali yatuyambyeko n'okuba nti agenda tuwa her presence abeere nga performinga nkuyina it's very rare by the way okumulaba era ennaku Beatrice Soldier we bali Apas wali Maurice Kira wali Joe Sebunjo wali Kenneth Mugabi wali banigwendese Joseph Sachs wali Samba banji abo ba guest karate ffe abagenda okukuwa the vibe ya Afro jazz kwega bana simaina komanya mwandi wadde mukeera bukeera bajewo zibalabe olwakadde ngenda kumwelekeza Myko Ouma tumusinkana na regulo ku Serena Hotel jakalo bakaiza weekend ennungi mukwano lya kasente kokoze ziribwa mulamu bonofa nga toziriddeeko abasigadde bagenda zeerira so enjoy yourself cheat today mubere bulungi bye. You're super hotel.